Middle Eastern and Indian influences in the Syriac chant repertory of Syro Malabar Church. An analytical study of an open-ended music system in South India by Dr. Joseph J. PALACKAL, CMI. Part 2. India and Aramaic Christianity. An unusual encounter. We are special. And we have something special to share. Maniyatt, achan, sisters, it is such a great privilege to be here with you. I see the future leaders of the Syro Malabar Church here. It's a great honor to talk to you. Maniyatt achan did extensive research on me, I see, and from whatever he explained, I liked one phrase. He believes that we have something precious to give. And that is the conclusion of our session today. We have something precious to give. I truly believe it, and my mission is to make our own people understand that we have something very precious, and the rest of the world the same thing, that we have something very precious to give. We are not small people. We are great people. We have to be with humility. We have to be proud. And I'm so happy that you invited me to be here. And when I heard the name of the hall in which I will be giving this lecture, this hall is dedicated to a man who loved Syro Malabar Church, who thought Syro Malabar Church was precious, who worked on our behalf, Cardinal Tisserent. So I pay my homage to that great personality. During the presentation, you will have a reference. We will come to a reference about Cardinal Tisserent. Indian and Aramaic Christianity. An unusual connection. Middle Eastern and Indian influences in the Syriac chant repertory of the Syro Malabar Church. An analytical study of an open-ended music system in South India. Why is the Indian version of Aramaic Christianity important? We have something very precious in the Maniyatt phrase in the exegesis. Why is the Indian version of Aramaic Christianity important? Aramaic Christianity why should we speak about Aramaic Christianity? Primarily because the kerygma, the first preaching, took place in this language. And language is so very important because language is a costume for thoughts, thought process. And when you translate a language, words from a language to another, you lose a lot. Language, words in the language carry thousands of years of history. So we, St. Thomas Christians in India, have the privilege of being partakers in the Aramaic version of Indian Christianity. Our Christianity is different. Although we belong to Syriac churches, but Syriac church in India is unique, and that's what we want to discuss today. Aramaic Christianity is pre-doctrinal Christianity. Pre-doctrinal Christianity. Doctrines including Trinity. ഇതെല്ലാം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ കരയിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈവൻ സെയിൻറ്റ് പോൾ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സോ വി ഹാവ് എ പ്രീ ഡോക്ട്രൈനൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഹിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഡോക്ട്രിൻസിനെ പറ്റി തല്ലിയലച്ച് രക്തം ചിന്തേണ്ട കാര്യം നമുക്കുണ്ടായില്ല. നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തെ ഒരു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആന്റിയോക്യയിൽ ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത്? അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇത് ജൂവിഷ് സെക്റ്റാണോ, ജീസോ ജൂ ആണ്, ശിഷ്യന്മാർ ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്? ജൂവിഷ് ഒരു സെക്ട്, ഹസിഡിക് ഒരു സെക്റ്റാണോ, എന്ത് പേര് വിളിക്കണം ഈ ശിശുവിനെ ആലോചിച്ച് അവരൊരു ഗ്രീക്ക് വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു, ക്രിസ്ത്യാനോസ്, ക്രിസ്ത്യൻസ്. പേർഷ്യയിൽ
അവർ ഗ്രീക്ക് സംസാരിക്കുന്നില്ല. സോ ദേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പ്ലേ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്. പേർഷ്യൻകാരനെ നസ്രാണി എന്ന് വിളിച്ചു. ജീസസ് ഓഫ് നാസറത്തിന്റെ കൂടെ നസ്രാണി. ഇന്ത്യയിൽ പേർഷ്യൻ കൾച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ക്രിസ്ത്യാനോസ് എന്നോ നസ്രാണി എന്നോ ഈ വിശ്വാസത്തെ വിളിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു? മാർഗം. മാർഗം എവിടുന്ന് വന്നു ആ വാക്ക്? ആരുടെ വാക്കാണത്? അത് സംസ്കൃത പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 1ാം സെഞ്ചുറിയിലെ റിലീജിയൻ വാസ് ബുദ്ധിസം. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഹിന്ദുയിസം. ഇവർ എത്രയെല്ലാം മർക്കടമുഷ്ടി വെച്ച് പറഞ്ഞാലും ദ റിലീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യ വാസ് ബുദ്ധിസം. ആൻഡ് ബുദ്ധ പ്രൊമോട്ടഡ് റിലീജിയൻ ആസ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. സോ വി കോൾഡ് ഇറ്റ് മാർഗം. ആൻഡ് look at the coincidence എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും സെയിന്റ് ലൂക്ക് ആൻഡ് സെയിന്റ് പോൾ ബിഫോർ ക്രിസ്ത്യാനോസും നസ്രാണിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ വിളിച്ചത് എന്താണ്? ദ വേ. ഇതിലേക്ക് വന്നവരാണ്, ഈ വഴിയിലേക്ക് വന്നവരാണ് എന്നാണ് ഈ ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തത് ദ വേ. ആ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലും ഉപയോഗിച്ചത്. ദ വേ, മാർഗം. Before the 16th century, Christians in India coined a phrase to express their unique identity within the multi-religious and cultural context of South India. മാർ തോമായുടെ മാർഗവും വഴിപാടും. മാർഗവും വഴിപാടും. This saying may be roughly translated as the way and the lineage of Saint Thomas. Interestingly, the phrase consists of words from 3 completely different linguistic backgrounds. From Aramaic, mar, meaning holy, Lord, saint. Thoma, for Thomas. And from Sanskrit, marg, that is way. And finally from Tamil, varibad, meaning lineage. This combination of languages in the phrase is but one testimony to the confluence of cultures and thought processes that took several centuries to shape.